Друзья, привет! Хай, приветствую вас на канале English Galaxy. Мы с вами продолжаем изучать 10 тысяч английских слов. Я думаю, вы поддержите эту идею. Действительно, ведь слова 2301, 2400. И, конечно, вам настоятельно рекомендую смотреть наш второй канал English Professionally. В частности, видео 2000 английских слов, да, 2000 English words. Смотрите, у нас с вами есть части, видите, там первые 100 слов, потом 200 слов, 3 слов, 400 и так далее. Там все в одном видео, на самом деле без русского языка, только на английском. Это очень полезно для аудирования, настоятельно рекомендую, ссылочка в описании. Я вообще советую, у кого уровень есть, хотя бы pre-intermediate, то есть или чуть выше элементарного, советую там также заниматься, это очень эффективно. Мы с вами продолжаем. Я думаю, вы не против продолжения. Если против, ставьте дизлайки, пишите гневные комменты. Если вы за, то тогда поддерживайте и смотрите также наш второй канал, нашу восходящую звезду. Итак, so frequently means часто, okay? So you have frequently asked these questions. You have frequently asked these questions. То есть ты часто задавал эти вопросы. In other words, другими словами, it means often. You have often asked these questions. Next, so frequency, for example, the frequency of attacks decreased. The frequency, значит, frequency это частота, the frequency of attacks, значит, частота атак, значит, уменьшилась, decreased. The frequency of attacks decreased. Okay, fried, да, жареный. So, do you like fried potatoes? Значит, тебе нравится жареная картошка. Do you like fried potatoes? So, pan. Pan означает кастрюля. Не путаем с pan, да? Pan. Если pan, звук широко открывайте рот, то это кастрюля. How much is this pan? How much is this pan? То есть, сколько стоит эта кастрюля? How much is this pan? И front означает выражение front of, напротив, да? It's in front of the building. It's in front of the building. Yeah? It's in front of the building. То есть, это напротив здания. Смотрите, видите, у нас с вами здесь и русский перевод. Если вам нужен только английский язык, то все, прям все части, смотрите наше видео 2000 English words. Ссылочка в описании. So, look. So, frequently, you have frequently asked these questions. Frequency, the frequency of attacks decreased. Yeah? The frequency of attacks decreased. Good. Fried. Do you like fried potatoes? Pan. How much is this pan? Front. It's in front of the building. It's in front of the building. Good. Next. So, fuel. Fuel означает топливо. For example, the plane ran out of fuel. The plane ran out of fuel. Значит, что такое ran out? Это фразовый глагол. Значит, настоятельно вам советую посмотреть видео. So, 250 phrasal verbs in English. 250 phrasal verbs in English. Это мега полезное видео, которое стало хитом. И даже смотрите наши плейлисты. Ran out означает закончилось. То есть у самолета закончилось топливо. The plane ran out of fuel. Okay, full time. Значит, полный день. I work full time. Я работаю, значит, полный день. Or maybe you can say I work part-time. Part-time означает как раз не полный день, когда у вас частичная занятость, да? I work part-time. Function это функция, и function это функционировать. So, you know, this device functions properly. This device functions, значит, это приспособление functions properly. Функционирует правильно. This device functions properly. И fur означает мех. Don't touch this fur. Нет, не надо прикасаться к этому меху. Don't touch this fur. Okay, so you see, fuel. The plane ran out of fuel. Full time. I work full time and part time. I work part time. Function. This device functions properly. Fur. Don't touch this fur. Good. Furthermore, so it means moreover. It means moreover означает moreover, более того, or in addition to it. In addition, yeah? Add это добавлять. Addition это
in addition, добавление, in addition to it, добавление. So you can say that they lost lots of money. Они потеряли очень много денег. They lost lots of, yeah, lots of money. Более того, furthermore, более того, furthermore, they have a huge debt now. They have a huge debt now. У них сейчас громадный долг. Huge, громадный, debt, долг. We don't pronounce B. Мы сами не произносим B. Okay? So, they lost lots of money. Furthermore, they have a huge debt now. Or, nevertheless. Тем не менее. So, he is rich. He is rich. Он богатый. Тем не менее. Nevertheless, he is unhappy. Тем не менее, он несчастлив. То есть, nevertheless означает but it sounds more formal. Это звучит более формально. Также вспоминаем сравнительную степень. Да? Far это далеко. Значит, дальше вы можете сказать или farther или further. So, это место намного дальше. This place is much farther. This place is much farther. Okay? This place is much farther. Further обычно имеет значение additional. Значит, дополнительный. So, farther означает далекий, further обычно означает значение дополнительный. Okay? So, we often hear, so, for further information, значит, для дополнительной информации, yeah? So, we need more space, нам нужно с вами больше места, but I think it isn't a problem. Я думаю, для нас это не проблема. Okay? So, for further information, для дополнительной информации, for further information, so please contact him. Пожалуйста, там свяжитесь с ним. Please, for further information, okay, please, or contact him, please, please contact him. Пожалуйста, свяжись с ним. For further information, please contact him. Further means additional, дополнительное. And gain означает получить. So, I gained lots of experience there. I gained lots of. Я получил там множество чего? Experience. А experience это опыт. I gained lots of experience there. Okay? So, furthermore, it means moreover, in addition to it, they lost lots of money. Furthermore, they have a huge debt now. Nevertheless, he is rich. Nevertheless, he is unhappy. Further, yeah? You see, so far, but farther or further. Yeah, so for further information, please contact him. Gain, yeah? So farther, further, and this place is much farther. I gained lots of experience. Okay, next, treasure, сокровище. So sometimes I hear, иногда я слышу, your channel is a real treasure. Твой канал это настоящее сокровище. Да? Your channel is a real treasure. Your channel is a real treasure. Твой канал настоящее сокровище. Galaxy. Galaxy означает галактика. So, what's your favorite channel? Какой твой любимый канал? What's your favorite channel? What's your favorite channel? Какой твой любимый канал? What's your favorite channel? So, I think, я думаю, it's English Galaxy. It's English Galaxy. Это English Galaxy or English Professionally. Или же English Professionally. English, yeah, or English Professionally. So, our second very strong. Наш второй очень сильный канал. Very strong channel. Professionally, yeah? Comet. So we saw a comet in the sky. Мы видели комету. We saw a comet. Значит, в небе, да, or in the space, да, наверное, в космосе, in the space. We saw a comet in the space. Okay, so satellite означает спутниковое. So, he has a satellite TV, то есть у него есть спутниковое телевидение, has a satellite TV. И gallery, галерея, art gallery, художественная галерея. So, let's go to the art gallery. Давай пойдем в художественную галерею. Let's go to the art. Let's go to the art gallery. Okay? So, you see, your channel is a real treasure. Treasure.
Galaxy. What's your favorite channel? I think it's English Galaxy or English Professionally. Comet. We saw a comet in the space. Satellite. He has a satellite TV. Gallery. Let's go to the art gallery. Good. So, gang, означает банда, шайка. He is a member of a gang. He is a member of a gang. То есть, значит, он, соответственно, участник той шайки. He is a member of a gang. Далее, видите, garage or garage, то есть, видите, garage or garage. Очень похоже. То есть, видите, если посмотреть транскрипцию, то есть, или как garage, или как garage. Garage, так произносится garage or garage. То есть, и так верно. Garage or garage. Garage. Yeah? Garage. I often hear garage. Okay? So, my car is in the garage. Значит, моя машина в гараже. My car is in the garage. My car is in the garage. Okay? So, gate. They shut... Oh, sorry. What? Okay? So, they shut the gate. Они, соответственно, закрыли ворота. Помню, что shut, неправильный глагол. They shut the gate. Они закрыли ворота. Gay, да? So, там он гей. He is gay. He is gay. Или даже мы встречаем he is a gay man. He is a gay man. He is a gay man. General. Общий. Есть такая фраза in general. Очень часто используем в общем. So, in general, то есть в общем, in general, это был успех. It was a success. In general, it was a success. So, you see gang. He is a member of a gang. Okay, next. So, garage. My car is in the garage. Gate. They shut the gate. Gay. He is gay or he is a gay man. General. In general, it was a success. Good. Generally means в общем. So, generally, то есть в общем, generally, it was a great discovery. То есть в целом это было великое открытие. Generally, it was a great discovery. Officer, соответственно, это офицер. So, he is an army officer. He is an army officer. То есть он офицер в армии. He is an army officer. And commander, значит, командир, да? So, they were proud of their commander. Они гордились. They were proud of their commander. Они гордились своим командиром. They were proud of their commander. Okay, generous. So, you know, sometimes people ask me, иногда люди меня спрашивают, why are you so generous? Почему ты такой щедрый? Why are you so generous? Why are you so generous? So, what's your interest? В чем твой интерес? What's your interest? What's your interest? People often ask me, why are you so generous? What's your interest? And generosity, щедрость. So, you know that it's a generosity, yeah. Generosity is a great feeling, or you know, щедрость это прекрасное чувство, or is a great quality, прекрасное качество. So I wish I had it. Я желаю, чтобы оно у меня было, да. То есть мы действительно, может быть, недостаточно, надо нам как бы его действительно прокачать. Generosity is great quality. So I wish I had it. Okay, so generally, you see, generally it was a great discovery. Officer, he is an army officer. Good. Commander, they were proud of their commander. Generous, why are you so generous? What's your interest? Generosity, so generosity is a great feeling. I wish I had it. Okay, next. Gentle, значит, нежный. So, it was a gentle touch. Это было нежное прикосновение. It was a gentle touch. Geographic, значит, географический. So, we need to take into account different geographic factors. We need to take into account. Помните, на канале English Professionally как раз недавно эти все фразы разбирали. Take into account, take into consideration означает принять внимание. To pay, yeah.
to pay attention to it, то есть внимание обратить на это. We need to take into account different, различные, different geographic factors. We need to take into account different geographic factors. Read. Обычно используем с таким словом, выражением, как get rid of, избавиться от чего-либо. So they want to get rid of these problems. They want to get rid of. Они хотят избавиться от этих проблем. They want to get rid of these problems. Далее rider, дальше наездник. So he is a very skillful rider. He is a very skillful. Значит, он очень умелый. Значит, наездник. He is a very skillful rider. And glad, рад, говорим, glad to see you. Рад вас видеть. Glad to see you. Okay. So gentle. It was a gentle touch. Geographic. We need to take into account different geographic factors. Read. Get rid of. Yeah. So they want to get rid of these problems. Rider. He is a very skillful rider. Glad to see you. Glad to see you. Good. Well, next. So gladden. It's a verb. So it really gladdened me. Это действительно меня порадовало. It really gladdened. It really gladdened me. So it made me feel glad. Or it made me feel glad. Это заставило меня порадоваться. It really gladdened me. Glance. Значит, glance это взгляд и взглянуть. So we say look at and glance at. So she glanced at her. He glanced at her. Он взглянул на нее. He glanced at her. So we say look at, glance at. Goal. Это goal означает цель. It's my main goal. Это моя главная цель. It's my main goal. So goalkeeper, значит, переводится как вратарь. So he is a very talented. Значит, он действительно очень талантливый вратарь. He's a very talented goalkeeper. Great. Значит, great означает класс. Там I study, я учусь. I study in the 7th grade. Я учусь, соответственно, в седьмом классе, да, in the 7th grade or in the 7th form. И тоже grade, соответственно, то же самое, что mark, yeah? So I got an excellent. Я получил действительно там отличную оценку. I got an excellent grade. Or I got an excellent mark, yeah? I got an excellent mark, so A, yeah? A means an excellent. Well, so gladden. It really gladdened me. Glance. He glanced at her. Goal. It's my main goal. Good. Goalkeeper. He's a very talented goalkeeper. Great. I study in the 7th grade. I study in the 7th form. I got an excellent grade. I got an excellent mark. Okay. Gradually. Значит, постепенно. So it was gradually disappearing. Значит, это потихонечку исчезало. It was gradually disappearing. Disappear – это исчезать. Past continuous. It was gradually disappearing. Graduate – заканчивать. So I graduated. You know, we say finish school, but graduate from university. So I graduated from university last year. Я закончил университет в том году. I graduated from... Это пример, да? На самом деле закончил раньше. I graduated from... An example. I graduated from university last year. Далее, graduation, значит, окончание. Может сказать, есть нетерпение. Жду, значит, моего окончания учебы, да, в университете. I look forward to my graduation. I look forward to my graduation. And postgraduate, значит, это уже там аспирантура. He is a postgraduate student. And granny. So, соответственно, I really love my granny. Okay? So, you see. So, we often say, you know, grandparents, grandfather, so grandmother. So, gradually,
it was gradually disappearing. Graduate. I graduated from university last year. Graduation. I look forward to my graduation. Postgraduate. So he is a postgraduate student. Granny. I really love my granny. Okay. Devote. Посвящать. I devote all my free time to English. I devote all my free time. Я посвящаю все свободное время. I devote all my free time to English. To English. Okay. To English. To the channel English Professionally, да, канал English Professionally в частности. I devote all my free time to English. So grand. So grand означает там прекрасный. So it was a grand hotel. Это был прекрасный отель. It was a grand hotel. Grand. Классный. Grass. Значит, grass трава. So put it on the grass. Положи это на траву. Put it on the grass. Положи это на траву. Put it on the grass. So grave. Могила. So there was a cross. There was a cross at the head of the grave. At the head of the grave. Значит, был крест спереди могилы. There was a cross. Cross это пересекать, и cross это крест. Спереди могила, в передней части. There was a cross at the head of the grave. И graphics, графика. We need to work on graphics. Нам нужно работать над графикой. We need to work on graphics. We need to work on graphics. Okay, so devote. I devote all my free time to English. Grand. It was a grand hotel. Grass. Put it on the grass. Grave. There was a cross at the head of the grave. Graphics. We need to work on graphics. Outstanding. Выдающийся. So he is an outstanding. Он, значит, выдающийся человек. He is an outstanding. He is an outstanding person. He is an outstanding person. Okay, выдающийся. Outstanding. Grateful. Признателен. I'm so grateful to you. Я так признателен вам. I'm so grateful. I'm so grateful. I'm so grateful to you. Я так вам признателен. I'm so grateful to you. Okay? Compliment. Комплимент. It's such a nice compliment. Это такой приятный комплимент. It's such a nice. It's such a nice. It's such a nice compliment. Это такой приятный комплимент. Such a nice compliment. Okay. Greet. Приветствовать. Поздороваться, да, поздороваться. They greeted us. Они поздоровались с нами, поприветствовали нас. They greeted us in a very friendly way. Очень дружелюбным тоном, очень дружелюбно. In a very friendly way, okay? And greeting. So, значит, приветствие. That greeting was very special. Значит, то приветствие было очень особенное. That greeting was very special, okay? So, outstanding. He is an outstanding person. Grateful. I'm so grateful to you. Compliment. It's such a nice compliment. Greet. They greeted us in a very friendly way. Greeting. That greeting was very special. And guess, да, догадываться. So I guess it's, I guess it's a present. It's a present for me. Значит, я догадываюсь, что это подарок для меня. I guess it's a present for me. I like presents, and you? So, guide. Значит, guide это руководить, да? So, he guided her, or he used to guide her. Значит, он раньше руководил ее. He used to guide her. Yeah? It's over now. Сейчас это уже все, уже закончилось. It's over now. To be over заканчивается. He used to guide her. It's over now. And guidance. So, do you think that you need someone's guidance when you learn English? Do you think that you need? Ты думаешь, что тебе нужно? Do you think that you need someone's guidance? Чьё-то руководство. Do you think that you need someone's guidance? Guidance. When you, когда ты, when you learn English. Когда, может, вам учитель нужен. When you learn English, okay? And tour. Значит, tour, естественно, tour. So that tour, тот тур, that tour was unforgettable. Был незабываемый, да? Тот тур был незабываемый. Unforgettable. Unforgettable. Forgettable, okay?
So it's very difficult, yeah, to think, to type, yeah. That word was unforgettable. And guitarist, значит, guitarist. So, you know, that this guitarist is very popular in our city. Значит, этот гитарист, this guitarist is very popular, очень популярен, is very popular in our city, в нашем городе, in our city. В нашем городе, this guitarist is very popular in our city. Okay, so you see, guess. I guess it's a present for me. Guide. Yeah, he used to guide her. It's over now. Guidance. Do you think that you need someone's guidance when you learn English? Tour. That tour was unforgettable. Guitarist. So this guitarist is very popular in our city. Well, so next. Chew означает жевать и gum резинка. He was chewing gum. Значит, он жевал жвачку, да? He was chewing gum. Gym. I often go to the gym. Я часто хожу в спортзал. I often go to the gym. Habit. Привычка. It's my habit. It's my habit. I got used to it. Я привык к этому. I got used to it. Or you can say, or you can use, you know, present perfect. It's okay. I've got used to it. Habitual. Значит, habitual, значит, это часто мы говорим, когда мы говорим о present simple. So what is a present simple? So it's about habitual events. It's about habitual events. То есть тех вещах, которые имеют какую-то периодичность. Habitual events. It's about habitual events. So present simple. Okay, present simple. So things which often happen, regularly sometimes. So chew and gum. He was chewing gum. Gym. I often go to the gym. Habit. It's my habit. I've got used to it. Habitual. It's about habitual events. It's present simple. Good. Next. Actual. Okay. Значит, действительный, реальный, фактический. So the actual figures are different. Значит, реальные цифры другие. The actual figures are different. Hairdresser. Значит, соответственно, парикмахер. She works as a hairdresser. Значит, она работает парикмахером. She works as a hairdresser. Handbag. Значит, сумочка, да, которую носим. This handbag. Эта сумочка costs, стоит. This handbag costs more, стоит больше. Costs more than $2,000. Стоит больше, чем $2,000. Okay? Powder. Значит, соответственно, пудра, пыль. So you see. So where is my powder? Где моя пудра? Where is my powder? Okay, where is my powder? Handkerchief. So платок. I need a handkerchief. Мне нужен платок. Urgently. I need a handkerchief. Urgently. Мне нужен платок срочно. I need a handkerchief urgently. Urgently означает срочно. Okay, so let's check it. So actual. The actual figures are different. Hairdresser. She works as a hairdresser. Handbag. This handbag costs more than $2,000. Powder. Where is my powder? Handkerchief. I need a handkerchief urgently. Towel. It's a beach towel. Значит, это пляжное полотенце. It's a beach towel. Hammer and axe. Hammer, молоток, axe, топор. He's a simple man. Он простой человек. He is a simple man. He often works with a hammer and an axe. He often works. Он часто работает молотком. He often works with a hammer and an axe. И с топором.
he often works with a hammer and an axe. So handwriting, значит, то, что мы пишем, illegible, неразборчивое. So your handwriting is illegible, I can't read it. Okay? So your handwriting, значит, твой почерк, your handwriting is illegible, неразборчивый. Is illegible, I can't read it. I can't read it. Okay? Next. So towel, it's a beach towel, yeah? Right, you're right. It's a beach towel, hammer and axe. He's a simple man. He often works with a hammer and an axe. Handwriting and illegible. Your handwriting is illegible. I can't read it. Okay? Illiterate. Значит, безграмотный. So he is illiterate. Он безграмотный. He is illiterate. He is illiterate. Yeah. He didn't finish school. Он не закончил школу. He didn't finish school. He didn't finish school. Hang, значит, вешать. Hang it on the wall. Значит, повесь это на стену. Hang it on the wall. Повесь это на стену. Hang it on the wall. Happily. Счастливо. They live happily. Они живут счастливо. They live happily. И unhappily. Соответственно, они живут несчастливо. They live unhappily. Hardware, то есть техническое обеспечение. It's connected, значит, это связано. It's connected with hardware. Это связано, значит, с техническим обеспечением. Hardware. Or you can say, yeah, illiterate, you see. He is illiterate, so he didn't finish school. Hang it on the wall. Happily. They live happily or they live unhappily. Happily. Hardware. It's connected with hardware. И есть антоним, это программное обеспечение, это software. It's connected with software, yeah? So, or you know that, or it's connected with software, okay? Next. Engineering, okay? Engineering. Значит, соответственно, есть такая фраза mechanical engineering, машиностроение. So, it's called, это называется, it's called mechanical engineering. Это называется машиностроение. So, engineer, это инженер, so это engineering, да, инженерное дело. It's called mechanical engineering. It's called mechanical engineering. Hardly, едва ли. So, I could hardly do it. Я мог едва ли это сделать. I could hardly do it. It was so difficult. Это было так сложно. It was so difficult. Да, не путаем с вами. Hard – это усердно, и hardly – едва ли. I could hardly do it. It was so difficult. И headquarters означает штаб-квартира. В принципе, по аналогии с главным офисом, да, head office. И помнишь, это множественное число, да, когда мы говорим the headquarters, значит, там, соответственно, штаб-квартира, там, в Нью-Йорке. The headquarters are, то есть это множественное число, are in New York. The headquarters are in New York. Good. И headline, значит, заголовок, значит, газетный заголовок. So, it was, это было, it was in the front page headline. It was in the front page, да, front page, значит, front это передняя, значит, ну, первая страница, главная страница, да, it was a front page, то есть на обложке был заголовок такой, it was a front page headline, газетный заголовок. So, you see, software, okay? So it's connected with software. Engineering. So it's called mechanical engineering. Hardly. I could hardly do it. It was so difficult. Headquarters. The headquarters are in New York. Headline. It was a front page headline. Да? И такие слова, соответственно, heel, да, и heel. I think that you know that these words are different, okay? So, she has high heels. У нее высокие каблуки, да? She has high heels. И, соответственно, heal – это лечить, заживать. So, the wound рана, the wound began, начала заживать. Began to heal. Далее, parachute. Yeah? I saw a parachute in the sky. Значит, я увидел парашют на небе, да? I saw a parachute in the sky. I saw a parachute in the sky. Helmet and sword, да? Helmet – это шлем, sword – это меч. He was wearing, он носил, соответственно, he was wearing a helmet. He was wearing a helmet.
Yeah, значит, он носил, соответственно, шлем. Yeah, I think it's better to write it here. He was wearing a helmet. Oh no, he was wearing a helmet. Okay. Or sword, for example, yeah. For instance, so he fought very bravely, значит, он дрался очень воинственно, and, и, соответственно, победил. And, so, he won, он победил. He fought very bravely and he won. So, it was thanks to his sword. Обратите внимание на выражение sword. It was thanks to, это было благодаря, it was thanks to his sword. Это было благодаря его мечу. It was thanks to his sword. Okay, so heel. She has high heels. Heel. The wounds began to heal. Parachute. I saw a parachute in the sky. Helmet. And sword. Yeah, he was wearing a helmet. And he fought very bravely and he won. It was thanks to his sword. So tank. Соответственно, so you know that I really like this tank. Мне действительно нравится этот танк. I really like this tank. It's my favorite toy. Это моя любимая игрушка. It's my favorite toy. Это моя любимая игрушка, да? Что такое missile? So we often hear it in the news. Мы часто слышим это в новостях, да? So it was a missile attack. It was a missile. It was a missile attack. It was a missile attack. So missile означает, соответственно, реактивный снаряд, ракета, то есть атака с использованием этого, с использованием ракеты, реактивных снарядов. It was a missile attack. And heroine. So героиня, да, the heroine умирает, dies at the end of the story. В конце рассказа. At the end of the story. The heroine dies at the end of the story. Hesitate. Выжидать. So, don't hesitate. Не надо выжидать. Don't wait. Не надо выжидать. Don't hesitate. Do it right now. Делай это прямо сейчас. Do it right now. Do it right now. Okay? And hesitation. Значит, без какого-то ожидания. She did it without any hesitation. She did it without any hesitation. Она сделала это, соответственно, без какого-либо ожидания, выжидания. Or you can say she did it with no hesitation. She did it without any hesitation. So she did it immediately. Okay, so tank. I really like this tank. It's my favorite toy. Missile. It was a missile attack. Heroine. So the heroine dies at the end of the story. Hesitate. Don't hesitate. Do it right now. Hesitation. She did it without any hesitation. Good. So, hey. Обращение hey. Ну, там, hey, what's up? В чем дело? Ну же, в чем дело? What's up? Да, вы знаете такое? Есть what's up? What's up означает в чем дело. Hey, what's up? В чем дело? So, hen, курица. So, there were, там были курицы. There were несколько куриц. There were some hens not far from our country house. Недалеко от нашего загородного дома, недалеко от нашей дачи. Not far from our country. Not far from our country house. Okay. Next, hip, бедро. So she has pain. У нее боль in her hip, в бедре. She has pain in her hip. Hope, надеюсь. I hope everything will be alright. Я надеюсь, все будет в порядке. I hope everything will be alright. I hope everything will be alright. And a pitch, да? Поле, площадка часто используется. So it's a football pitch. Значит, это футбольное поле, это футбольная, соответственно, площадка. It's a football pitch. Yeah, very good.